for miscreants to use motorcycles and tricycles for criminal activities. We noticed that some vehicles in Lagos today, they don't have number plates. Tricycles, no number plate. Motorcycles, no number plate. No form of identification. The man commits a crime with this. He goes free. Nobody can trace him. He commits a traffic offense. Nobody can trace him. No forwarding address, no clearing address. So we said, no, this must also stop. Some road users agreed that the exercise will restore sanity to Lagos roads. They are our partner on this road, and we work together. Anyone that doesn't have plate number will face the penalty. The exercise will last 2 weeks. In Lagos, Diana Ajale, NTA News. You're still watching Channel 12 News Live on Nta 12 Abeokuta News. After this time out, to stay with us. Welcome back and thank you for staying with us. The Federal High Court sitting in Abuja has invited the Deputy Controller General of the Nigeria Correctional Service in charge of medical service to come and ascertain the health conditions of the former chairman of the Pension Reforms Task Team, Abdulrazak Maina. The presiding judge, Justice Okon Abang, gave the order upon the appearance of Maina in court on a stretcher. Olabode Arewa has the details. Rashid Maina's trial was scheduled to resume on Monday this week. His absence due to ill health caused the proceedings to be postponed. He ever appeared for his trial this Thursday in a wheelchair. The prosecution counsel, Salisu Abubakar, indicated interest in proceeding with the trial, but doubted the stability of Maina to stand trial. Justice Okunabang thereafter ordered that the Deputy Controller General of the Nigeria Correctional Service should appear in court to give a medical report on Maina's condition. Abdulrashid Maina is facing a 12-count charge of alleged fraud and money laundering. Meanwhile, Justice Folashade Ogunbanjo has ordered that the Independent National Electoral Commission should restore the name of Natasha Akpoti and her party, the Social Democratic Party, on the ballot paper during the November 16 governorship election in Kogi State. The court held that INEC's decision to exclude Natasha Akpoti was contrary to the 1999 Constitution, which vested such powers in the courts. In Abuja, Labrador, NTA. Moving on, Nobel laureate Professor Wole Soyinka has urged the federal government to take more decisive steps to deal with insecurity in the country. Professor Soyinka said this when he visited Governor Samuel Otom at Government House, Makurdi. Ben Hanyan reports. Before visiting Governor Samuel Otom, Professor Wole Soyinka, in company of the members of the Association of Nigerian Authors, ANA, Benue State Chapter, visited the Abagana Internally Displaced Persons, IDPs camp, while acknowledging relative peace in Benue State compared to the last time he visited. The Nobel laureate called on the federal government to ensure that all the IDPs go back home. He commended the Benue State government for enacting the open grazing prohibition and ranches establishment law, which is a solution to the perennial clashes between farmers and herders. Because for me, what affects any one of us affects the totality of any community to which I belong. Governor Samuel Otom commended Professor Soyinka for lending his voice at the peak of the attacks which the state suffered in 2018. Today, we are relatively peaceful, and life is getting back to normal. As far as we're concerned here in Benue State, I want to appreciate you again for being part of it, because in our worst time you were here. The IDPs
are hopeful that the perennial crises that have bedeviled the state will become a thing of the past to enable them go back to their homes. In Makudi, Bem Hanya, Nta News. The federal government has declared Monday, November 11th, 2019 as public holiday to mark the 2019 Eid al-Maulud celebration of the birthday of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Minister of Interior, Benny Rauf Aregbesola, who gave the declaration on behalf of the federal government, congratulated the Muslim faithfuls on the occasion and enjoined them to live within the virtues and teachings of the Holy Prophet Muhammad, which are love, courage, and perseverance, adding that doing so would guarantee peace and security in the country. Aregbesola expressed confidence that the challenges confronting Nigeria at the moment will soon be over, and therefore called on Nigerians to remain focused and determined. The minister restated government's desire to ensure a peaceful and secure environment for all Nigerians, urging all citizens to pursue love for one another. And on crime related, the Federal Capital Territory Police Command has paraded 42 suspects involved in kidnapping, rape, one-chance, and impersonation. Parading the suspect, the Commissioner of Police FCT, Bag Ashiruma, said the command leveraged on the Special Joint Counter-Kidnapping with other security agencies to address criminality in the FCT. Sophia Anoma reports. Key to crime fighting remains community policing, which the FCT Police Command says it has adopted in a bid city of criminality. The Commissioner of Police, FCT, Balaturuma, recounted notable achievements recorded by the joint counter-kidnapping operations. We are confident that the strategies adopted, including partnership with key community stakeholders and the creation of new, will go along with to nip crime in the bud within FCT. Among those paraded was a 65-year-old man who was alleged to have carnal knowledge of a minor. We ate in my room, then I even went out to wash my hand. At the time I came back, the girl climbed bed. Maybe said she wanted to sleep. And the mother came, started, said, why am I dragging her? Other suspects are undergraduates of University of Abuja alleged to have connived and indulged in duping others. Since he does not have the amount we asked for, which is 500,000, that is having 33,000 naira. So we now asked him to send the 33,000 naira. The joint counter-kidnapping operations, which involves the police, military, and other security agencies, was tagged Operation Sharandaji. The FCT command is calling on FCT residents to assist in the fight against all forms of criminality in the FCT. Sophia Noma Uchi. And away from crime related, government, professionals, and stakeholders have been called upon to make concerted efforts towards improving local content to enhance socio-economic development of the country. This was the summary of presentations at the second Shina Egberongbe Engineering Lecture and induction of new corporate members by the Abeokuta branch of the Nigerian Society of Engineers. We'll bring you details in a subsequent bulletin. And moving on to business news, the executive chairman of the Federal Inland Revenue Service, FIRS, Mr. Babatunde Fowler, says the non-oil sector will fetch at least 80% of Nigeria revenue. Let's join Precious Shodipo for details on business news. News tonight. The Executive Chairman, Federal Inland Revenue Service, Mr. Babatunde Fowler, has said Nigeria will earn at least 80% its revenue from the non-oil sector in the next 3 years. According to a statement from the FIRS, Fowler said this at the Nigerian-Canada Investment Summit in Abuja. He noted that the non-oil sector's contribution to the Nigerian economy had risen to 60% by November 2019 from 54% in December 2018.
The FRS boss explained that the continuous drop in the oil price was a sign that attention should be focused on the non-oil sector of the economy, which he said was more sustainable. He said the FRS had generated 25.6 billion naira between January and October this year through the value-added tax automated system. He also said through the deduction of the VAT and withholding tax from state government contracts, the FIRs have been able to generate about 13 billion naira. He noted that the deployment of the online solutions was making tax administration more efficient, transparent, and convenient. On tax incentives, Fowler said the numbers of the reliefs given to taxpayers in the country was huge compared to what was obtained in other countries. Fowler urged foreign investors to consider Nigeria as their first option because of attractive tax incentives and reliefs. On this note, we wrap up NTA Business News tonight. I am Precious Shodiko. Moving on to entertainment news, Nigerian rap artist Phyno has visited the scene of Onitsha fire incident where he sympathized with victims. For details, let's join Victor Eniolonja for details and more on Business News. On entertainment news tonight, Nigerian artist Phyno visits Onitsha fire outbreak victims. He was seen in the company of his bodyguards at the scene of the fire accident. The rapper interacted and confronted traders affected by the disaster. He also promised to offer some financial assistance to the affected traders. It was reported that a truck conveying premium motor spirits (PMS) lost control and slammed into the fence of Toronto Hospital, Upper Ireka in Onitsha before bursting into flames. The fire quickly escalated into the nearby Oshanga market, destroying lives and properties worth millions of naira. Meanwhile, Big Nigeria Avala signs endorsement deal with Opera News. Week after the end of 2019 Big Brother Naija, housemates continue to back various endorsement deals. The latest is Avala, who signed a deal with Opera News. Avala is now an ambassador of the popular news outlet. The performing artist took to her Instagram to share the news with her fans. I am happy to announce that I am now with Opera News family. Looking forward to you guys to come and join me, create, share, and earn, she wrote. On this note, we wrap up NTA Entertainment News tonight. I am Victor. Now to our sport dates for more on sport updates. Africa Badminton Workshop organized by the Badminton Federation of Nigeria continues in Abuja with the aim of developing and sharpening the skills and coaching abilities of the coaches and para-badminton players. We are getting to learn a lot of things new in para-badminton, and so that was what we wanted to achieve, to raise the level of para-badminton in Nigeria and to do it properly. Nigeria and 14 other African countries are taking part in the workshop, which ends Saturday. About 150 golfers from 7 African countries, including Nigeria, are set to compete in the 2019 Nigeria Ladies Open Golf Tournament, which tees off November 12th at the IBB International Golf and Country Club Abuja. In a press briefing Wednesday in Abuja, organizers expressed optimism about a hitch-free tournament. I expect a very fierce competition because the defending champion comes from Uganda and she took the prize the last time, and this time around we're not going to allow her to go anywhere. In a concerted effort to improve on its status, other African countries, the Nigeria Shooting Sport Federation has commenced 3-day national trials to select best junior shooters that will represent the country at the forthcoming African Shooting Championship in Tipasa, Algeria, November 17 to 26. I'm being focused on what I'm repeating consistently, how I'm shooting, that I can say that is very good. I can shoot well. The rules guiding shooting, so I can do this. The championship will also serve as qualifiers for Tokyo 2020 Olympic Games. With sports update, Kenan Ima Abodike, NTA. And now to weather forecast for tomorrow.
And that wraps up to 12 News. Thank you for watching. I'm Idare Sit Adedokun. Bye for now. tí ètò ọrọ̀ ajé wọn dọ́gba ti pé bìrìkótó sílùú Àbújá láti wá ọ̀nà tí ètò ọrọ̀ ajé wọn yóò fi bùyàrí sí i. Ara àǹfààní àbẹ̀wò aláṣẹ Muhammadu Buhari sí Saudi Arabia, wọ́n ti fẹnu àdéhùn wọn lórí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ jóná síbì kan. Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ ti gba ìpèníjà kí wọ́n lọ ṣàmúlò àwọn ohun àmúṣọrọ̀ abẹ́lé wa láti fi mú ìgbélárugẹ bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa. Wàyí ẹ̀rọ nǹkan fìdílé láti gbọ́ ìròyìn ọ̀hún ní kíkún. Fúnmiláyọ̀ Pàtọ́lá ni oníròyìn ìròyìn ọ̀hún rèé. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti ìjọba ilẹ̀ Saudi Arabia ti gbé ìgbésẹ̀ akin láti fúnkún àdéhùn ìbáṣepọ̀ wọn lé dọ́indọ́in láwọn ibi tí wọn yóò ti dòwò pọ̀. Olùrànlọ́wọ́ àgbà lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìpolongo àwọn ètò aláṣẹ gbogbo ìyẹn Garuba Shehu ló ṣíṣọ lójú èyí lórí ètò alájùmọ̀ ní lédè Gẹ̀ẹ́sì tí a pè ní Good Morning Nigeria. Akọ̀ròyìn wa Najatu Adams ló mú òkun kókó ọ̀rọ̀ tí àwọn tó kópa lórí ètò náà sọ. Láti lè fi ẹnu àwọn ìlànà tí wọn yóò máa lò fún ààbò àti àbójútó tí ó péye fún àwọn èèyàn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó wà lẹ́yìn odi gúnlẹ̀ síbì kan, wọ́n ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan láti rí wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà gbòógì léyìí tí ó mú kí ìbádòwòpọ̀ láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ó wà lórílẹ̀-èdè mìíràn kí ó túbọ̀ bùyàrí sí i. Akọ̀ròyìn wa Benny Adams òun náà ló ṣe àkójọpọ̀ lórí rẹ̀. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ síwájú sí i láti ẹnu akọ̀ròyìn wa Kẹ́mi Ọ̀rúnṣolú Síkírù. Ìgbàgbọ́ wà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló wà lókè òkun, àmọ́ bí wọn yóò bá padà wálé, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣàlàyé pé ìpèsè àyíká tó gbòòrò gbọdọ̀ wà fún wọn. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, alága àjọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn odi ìlú bá ìrọ̀mọ̀ ọ̀hún àti ìlànà pẹ̀lú ìyàsọ́tọ̀ owó tí yóò máa wúlò fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn odi láti ní ibùdó tiwọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Arábìnrin Àbíkẹ́ Dáwúré ṣàlàyé síwájú pé gbogbo iléeṣẹ́ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ kí ohun gbogbo lè rí bí ó ti yẹ. Wọ́n ṣàlàyé síwájú pé ìlànà báyìí yóò tún ṣe ìrànwọ́ fún àwọn olókoòwò ara ẹni pàápàá láti wá rí pé gbogbo ìran yìí wá sí ìmúṣẹ. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè yìí gbọdọ̀ kọwọ́ sí ìlànà gbogbo ọ̀hún nígbà tí àwọn akópa níbẹ̀ pàápàá pè fún ìrànlọ́wọ́ fún àjọ ayánilówóṣòwò gbogbo fún ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kẹ́mi Ọ̀rúnṣolú Síkírù, ìtúnjábẹ̀rẹ̀ ìfiléeṣẹ́ ti Abẹ́òkúta. Ní sísẹ̀ntẹ̀lé pẹ̀lú àdéhùn láàrin àjọ ECOWAS àti àgbáríjọ ìgbìmọ̀ tó ń rí sí okòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ láti mú ìdókòwò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí ètò ọrọ̀ ajé wọn dọ́gba rọrùn sí nípa pípèsè iná tí kò ní jẹ́ ìdákúrekú léyìí tí ètò ọrọ̀ ajé yóò fi túbọ̀ gbèrú sí i lágbègbè kówó àwọn. Akọ̀ròyìn Nta Joshua Jítọ̀ jábọ̀ wípé lásìkò táwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka ìpèsè iná ẹ̀lẹ́tíríkì pé bìrìkótó sílùú Àbújá,
láti wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá lórí àwọn ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti mú kí ìpèsè iná kí ó bùyàrí sí léyìí tí okòwò pàápàá yóò fi gbèrú. Ẹgbẹ́ àtúpalẹ̀ ìròyìn yẹn síwájú sí i láti ẹnu akọ̀ròyìn wa Kẹ́mi Ọ̀rúnṣolú Síkírù. Bí àgbáríjọ elétò ọrọ̀ ajé ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà ti ń ṣe àkíyèsí pé àìtó ìpèsè iná ẹ̀lẹ́tíríkì ní ohun kan gbòógì tó ṣe ìfàsẹ́yìn fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà. Àgbáríjọ orílẹ̀-èdè tó wà lábẹ́ àsíá ECOWAS ni wọ́n ti parapọ̀ láti ṣe ìpàdé àti wá ìyanjú sí ìpèníjà onírànran náà. Lára àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ṣàlàyé pé ìpàdé yìí yóò mú ìlọsíwájú bá gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àkànṣe bá di píparí kí a tó rí oṣù kejìlá ọdún yìí sí ọdún 2020. Kẹ́mi Ọ̀rúnṣolú Síkírù kò tí ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Nta Abeokuta. Wọ́n ti ké sí ìjọba, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàwọn èèkàn lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé wípé kí wọ́n foríkorí fikùnlukùn kí wọ́n ṣákítímápá láti lo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ tí aláwùrábí pèsè fún ilẹ̀ wa lábẹ́lé fi mú ìdàgbàsókè bá ìpèsè ohun amúlùúdùn àti ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èyí ló jẹ́ àgbárégbábọ̀ àkànṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fi ń ṣe ìrántí olóògbé Ṣínà Sọ́lù Ẹgbẹ́róngbé, ẹlẹ́ẹ̀kejì irú rẹ̀ táwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn gbé kalẹ̀ gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun mọ́ra níbi ètò ọ̀hún. Akọ̀wé wa Lékan Agbọ́dẹ ló bá wọn wà ńbẹ̀, ẹgbọ́n tó mú bọ̀ síwájú sí láti ẹnu rẹ̀. Àwọn ogún ọmọ ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ tuntun lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ Nigeria Society of Engineers ní Abẹ́òkúta ni wọ́n gba ìbúra láti ọ̀dọ̀ alága ẹgbẹ́ náà ìyẹn Ọlárẹ̀wájú Àpáńpá. Ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún ní Kúnlé Mọ́kànlú ni wọ́n sọ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun ọ̀hún wípé kí wọ́n ṣe ohun tí ó yẹ kí wọ́n ṣe láti lè jẹ́ kí ẹgbẹ́ ọ̀hún tẹ̀síwájú. Ètò ọ̀hún ni àwọn ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ní ẹkùn ti Abẹ́òkúta ìyẹn Nigerian Society of Engineers ní Abẹ́òkúta ni wọ́n bu ọlá fún ògbóǹtarìgì nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún tí ó ti di olóògbé báyìí ìyẹn olóògbé Ṣínà Ẹgbẹ́róngbé fún gbogbo akitiyan àti iṣẹ́ takuntakun tí ó ṣe fún ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ògbóǹtarìgì ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ tí ó tún jẹ́ gíwá ilé ẹ̀kọ́ Federal University ti Ìwúyó ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Fọlá Lásìsì tí ó ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ojúṣe onímọ̀ ẹ̀rọ fún ìdàgbàsókè àwùjọ sọ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún wípé wọ́n rí dájú pé wọ́n ṣe ohun tí ó yẹ kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kí ìdàgbàsókè bá lè bá ẹ̀ka ìmọ̀ ẹ̀rọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún wọ́n sọ pé ojúṣe orílẹ̀-èdè láti lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè bá ohun amáyédẹrùn àti àgbékalẹ̀ gbogbo jẹ́ èyí tí ó gbọ́dọ̀ ti ọwọ́ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wá nípa lílo ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ti tẹkinọ́lọ́jì fún ìdàgbàsókè. Wọ́n tún sọ lórí ìdí tí ó fi yẹ kí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ ní ẹ̀ka ti ìjọba àti ti aládàáni fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ìdàgbàsókè tó làmìlaka èyí kí ìdàgbàsókè bá lè bá àwùjọ lápapọ̀. Wọ́n wá sọ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìbúra fún kí wọ́n má ṣe jẹ́ kí ìpèníjà tí ó pọ̀ jáǹtirẹrẹ nínú iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ jẹ́ èyí tí ó bu omi tútù sí wọn lọ́kàn, ṣùgbọ́n kí wọ́n kó ipa tí ó jọjú nínú ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ náà àti àwùjọ lápapọ̀. Lékan Agbọ́dẹ ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà láwùjọ àgbáyé, ìjọba àpapọ̀ ti fún àwọn iléeṣẹ́ ajé lábẹ́lé ilẹ̀ wa ní ìpèníjà wípé kí wọ́n túbọ̀ ta mọ́ra lórí akitiyan wọn láti lè ṣàmúlò àǹfààní ìdókòwò onígbẹ̀fẹ́ tí ilẹ̀ adúláwọ̀ okòwò wọn gbòòrò sí i. Olùdarí àgbà àjọ tó ń bójútó àwọn èlò tí à ń ṣe lábẹ́lé nílẹ̀ wa ìyẹn SON Ọ̀gbẹ́ni Nta Abeokuta ló fún wọn ní ìpèníjà yìí níbi àpérò kan tí wọ́n ṣe léyìí tí wọ́n fi ń fún àwọn tí ohun èlò wọn pegedé ní ìwé ẹ̀rí iléeṣẹ́ SON tó wà ní agbègbè Ọ̀tà. Ètò náà akọ̀ròyìn wa Akeem Jimoh ló bá wọn wà ń bẹ̀ ẹ̀ bọ̀ síwájú sí látẹnu Mohammed Adébọ̀wálé.
Ní dédé ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹta ọdún 2018 ní àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n tó bíi mẹ́rìnlélógójì ní ilẹ̀ Áfíríkà ní orílẹ̀-èdè Rwanda buwọ́ lu ìwé àdéhùn lórí ìlànà ètò ìdáṣẹ́sílẹ̀ tí ó rọrùn tí ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní nínú. Àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n tó bíi mẹ́tàlélógójì di mímúṣẹ ní ọdún 2019. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà buwọ́ lu ìwé àdéhùn náà nínú ìpàdé àjọ African Union eléyìí tí wáyé ní orílẹ̀-èdè Niger Republic látàrí àwọn onírúurú àǹfààní tó wà nínú rẹ̀, pàápàá jùlọ nítorí pé ó fi àǹfààní sílẹ̀ kéré pẹ̀lú àwọn ènìyàn ní ilẹ̀ adúláwọ̀ láti túbọ̀ jẹ́ kí irúfẹ́ àǹfààní báyìí lè gbilẹ̀ sí i. Àjọ tí wọ́n rí sí àwọn ohun èlò tí wọ́n jẹ́ ojúlówó, ìyẹn Standard Organization of Nigeria (SON), tí rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n dá ilé-iṣẹ́ sílẹ̀ láti ṣe àmúlò àǹfààní ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tí ó fi ojoojúmọ́ gbèrú sí i. Níbi ètò fífi ìwé ẹ̀rí ọjà mi dángájíá tí ó fi lé àwọn onílé iṣẹ́ ajé lọ́wọ́, ẹni tó jẹ́ adarí àgbà àjọ SON ọ̀gbẹ́ni Nta Abeokuta tí wọ́n wá ṣojú fún sọ̀rọ̀ lórí àwọn onírúurú àǹfààní tó wà nínú kí ọjà àwọn ènìyàn náà ní àmì mancap. Àwọn mìíràn tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbi ètò náà rọ àwọn onílé iṣẹ́ ajé ọ̀hún láti ṣe àmúlò gbogbo àǹfààní wọ̀nyí fún ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti pé àwùjọ àgbáyé wọn retí àwọn èròjà wọn. Àkórí ètò náà ni ipa tí àmì ìdánimọ̀ mancap ń kó nínú ìlọsíwájú ẹ̀ka ìdáṣẹ́sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lẹ́yìn èyí ni aṣojú adarí àgbà àjọ SON àti àwọn àlejò gbogbo wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ìpàtẹ ọjà àwọn onílé iṣẹ́ ọ̀hún. Mohammed Adébọ̀wálé ni tí ń jábọ̀ láti lè ṣe Nta Abeokuta. Ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sílùú Àbújá lọ́hùn-ún ti ké sí igbákejì ọ̀gá àgbà tó ń bójútó akitiyan ọgbà ẹ̀wọ̀n lẹ́ka ètò ìlera wípé kó wá kíyè sí ipò ìlera alága ìgbìmọ̀ tó ń bójútó ọ̀rọ̀ àtúntò ètò ìfẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè yìí, ìyẹn Abdulrasheed Maina. Adájọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà, adájọ́ Okon Obang, ló pàṣẹ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n rí ipò ìlera tí Maina wà lásìkò tí wọ́n fi kẹ̀kẹ́ gbé wá sí ilé ẹjọ́. Ògbóǹtagì òǹkọ̀wé ìtàn nì tí ó jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká tí rọ ìjọba àpapọ̀ níwọ̀n bó ṣe jẹ́ pé aláṣeyọrí ló ń gba sàdánkátà wípé kí wọ́n túbọ̀ kúgìrí mọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí ó ti mẹ́hẹ tó sì ti di ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí tẹrútọmọ lọ́rùn. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣóyínká ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sọ́dọ̀ gómìnà Samuel Ortom ní ilégbèé ìjọba ní Makurdi. Akọ̀ròyìn wa Ben Aya ló jábọ̀ wípé òun àti àwọn àjọ elétò ààbò kan ní ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n jùmọ̀ kọ́wọ̀ọ́rìn lọ sọ́dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ náà Samuel Ortom gbóríyìn fún ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká àti ìyànwọ̀n tí ó ní fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti kéde ọjọ́ Ajé ọjọ́ 11 oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi sàmì sí àyájọ́ ọjọ́ ìbí òjíṣẹ́ Muhammad. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ilẹ̀ ẹni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó kéde ọjọ́ náà lórúkọ ìjọba àpapọ̀ kí àwọn mùsùlùmí kú oríire àyájọ́ ọ̀hún. Ó sì rọ̀ wọ́n kí wọ́n ṣàmúlò ìwà òjíṣẹ́ ńlá náà, èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìfẹ́, ìgboyà àti ìpamọ́ra, pẹ̀lú àfikún wípé ṣíṣe bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ kí àlàáfíà wà, bẹ́ẹ̀ sì ni ètò ààbò wa yóò lè dúró gírí. Arẹ́gbẹ́ṣọlá tẹ̀síwájú pé ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò ilẹ̀ wa yóò tó di ohun ìgbàgbé. Alákòóso náà tẹnpẹlẹ mọ́ ìyànràn ìjọba láti rí dájú pé ètò àlàáfíà àti ètò ààbò wa dúró gírí. Ó sì gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kọ̀ọ̀kan lámọ̀ràn kí wọ́n fi ìfẹ́ máa bá ara wọn lò. Lẹ́kùnúnlùdùn wa fún ti òní, ọ̀kan lára àkọrin ìgbàlódé tí a mọ̀ sí rap, ìyẹn orin bí ẹni tó fi ẹnu sọ̀rọ̀, Fino ti ṣàbẹ̀wò sí ibi tí àjálù iná ti ṣe ọṣẹ́ ní Onitsha láti bá àwọn tó fara ká. Fino visits Onitsha fire outbreak victims. He was seen in the company of his bodyguards and confronted traders affected by the disaster. He also promised to offer some financial assistance to their
ní sàkání náà. tó ìròyìn wa fún ti àṣálẹ́ òní kò ní jù báyìí lọ. ìpàdé wa láṣálẹ́ ọ̀la fún àkọ́tún ìròyìn. mo kí yín oore lásùn ó dàárọ̀. àyítẹ̀ àjọwàgbẹ̀wò ìhọ̀wà áfíríkà tanlẹ̀ yìí pé tó àbújá ni sí òhò lápọ́n sísìn àyítẹ̀gá muhammadu buhari tán dó saudi arabia gòdò àyítí àwọn lọ́lẹ̀ kò tí àfọ àdódó náà tó vọ́ ọ̀kan hẹ̀ pẹ́láwà tó pọ̀ ètò ṣẹ̀ṣẹ̀ náyé ní àwẹ̀lẹ̀ nìkúdòwò ìjà yìí nínú ìkílósán tẹlifíṣàn fún Nta Abeokuta tó mẹ́wọ́ tó méje jẹ́ nínú nǹkan wẹ̀ anthony gandomi náà saudi arabia tán pé ẹ̀ níṣẹ̀lẹ̀ yìí kò sọ́ọ́ zé àfọ àdódó tó dín fìyè náà dómọ̀dọ̀ yìí bẹ̀ hó dópọ̀ kó sọ́ vọ́ ọ̀kan hẹ̀ àdódó hẹ̀ pẹ́lá wà dópọ̀ ètò ṣẹ̀ṣẹ̀ náà yìí tì àwọ̀ lọ́lẹ̀ ehe wẹ̀yìn òní hèmẹ̀ yín àyè àdódó náà yìí tì gántọ́ dógbọ̀n kótó tómìnilẹ̀ sí òhókojì ẹnẹ̀ gárúbà ṣéwùdọ̀ tó òhònú èdè adó àgbàsáyíá tó òhònú bó sí títò nítàn gbèsò tọmẹ̀ NTA nọmba yìí ẹnẹ̀ good morning Nigeria jí ìrìn tọ̀mítàn nàjàtù Saheed Adams yìí gígọ́ ìrìn lọ́tàn wa lọ́rọ̀ títò wáwẹ̀ yìí dókè kódì títò èyí náà bá sí gbèsò àdàdé ònú ìwà yìí tọ̀mẹ̀ nàdọ́bìkè tómìnilẹ̀ níyàn ònú hè àìtí ní muhammadu kò ibà sí tó saudi arabia dọ̀là kún wọ́n tán lọ sísìn ìgbà kún lọ́hìn wá ó jí wẹ̀ yìí dọ̀hódó tòhónú ẹ̀ka dótòhódọ̀ mẹ̀yìn àyà dòdó náà àìtí nǹkan tọrọ dọ́gbọ̀n ìrìn kódó tómìnilẹ̀ sí òhókojì ẹnì gárúbà ṣéwù ẹ̀dọ̀ ònú àdódó ṣuṣu wẹ̀yìn ònú hè lákùnzàn lọ ẹ̀kọ́ hẹ̀ wá náà àìtí nàìjíríà tán ẹ̀rọ tó sísìn lọ́lẹ̀mẹ̀ wẹ́ afọ́síṣẹ́ ẹ̀hẹ̀ àìtí àwọ̀ lọ́lẹ̀ kó zẹ́tò dín fìyè nàdómọ̀dọ̀ yẹ̀hẹ̀ àgàyè pláwà dópọ̀ etí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ náà yìí dà yìí nàdómọ̀dọ̀ àjọwúwa sí òhó tó àìtí àwọ̀ lọ́lẹ̀ sí ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀mú àgàyè dógọ ìdọ̀dógọ́ tó hó lọ́mẹ̀ dọ̀ dé àìtí gán buhari dóyì saudi arabia ètò hìá gbọdọ̀ wà dópọ̀ mọ́ǹkọ̀tàn sí àgàyè násọ́ọ̀gì nìkan dógọ ewa fẹ̀gbẹ̀tọ́ eyín àìtẹ́ sí òfin lẹ̀bí lọ́yìn nígbà sí olùwẹ̀jẹ̀ tó sọ̀gbẹ̀ àìtẹ́ ìgbà muhammadu buhari sí àhọ́lù nàdómọ̀dọ̀ sísẹ́ ṣuṣu sọ́pẹ́lá àìtẹ́ sán àìtẹ́ ìdẹ́vò lẹ́mẹ̀gà. tó o sẹ́ńdọ́ ọ̀sìn àrà sí òhómẹ́ òní ṣètìlọ̀ sẹ́ńdọ́ ọ̀dàwọ̀ àìtẹ́ ìtàn kò sọ òdègbè náà àìsíngbẹ́ tán dọ́gbọ̀n tọ́jú ìwọ̀n fún gbẹ́lẹ̀ sí òhó kó tó tọ́jú sí òhó kó jí tó àyítẹ́ ìmẹ̀ lọ́nà yìí nígbàdo pọ́nà òun hẹ́yìn àfúnyọ́rọ̀mẹ̀ sí òhó ètò ìjọ dógbọ̀n àlọ́sọ́ndó sí òhó jí tó àrùn yìí má tẹ̀mẹ̀ ehe wẹ̀mí ṣèdọ̀ wá sán òwòdè dóhùn ẹ̀gòdè he ò síndótọ́ George Sekibo zetan kánbodò àzán pádé tó àwọn wẹ̀mí ṣèdọ̀ ẹ̀kọ́ tó gbìgbà sí òun yàn kan dógbọ̀n ọmọsọ́dìkẹ́ náà mẹ̀yìn ẹnìkú tó sí ọtọ tó sí àsánpálọ́ etí tó ṣe dógbọ̀n òun tó bìbà sí mẹ̀ èdò ihe ilẹ̀ wẹ̀yìn òun kódó àlọ́sán tó sí àsánpó tó òfin lọ
waze ovolo hala asanpalo dona yiri gbado kan na òun gbètò jìjọ tó fi lọ. ahọ́lùlù alọ asanpin ní wa tọ́lẹ̀ kpódó gbẹ̀tọ́ yìí òhòdù lẹ́ẹ̀bí kpódò àyè lẹ́mìí kó sọ yìí tẹ̀dọ̀ náà yìí nímọ̀dọ̀ yìí dógó afọ ṣíṣe kpódò òhun náà yìí tàn kpó nàdọ́mọ̀dọ̀ yìí hẹ̀ àgà yìí kpla ọgbọ́rọ̀ sí ònú sísá dọ́hẹ̀ tó ònú bíba sílẹ̀ mẹ́ nàdọ́mọ̀dọ̀ yìí hẹ̀ àgà yìí kpla jọ́hó tó hẹ̀ fífínú àyí tẹ̀ tàn lébù ehe wẹ̀yìn ònú èyí dọ̀hó gan tó hònú èyí dó tó hódọ̀ tó hákàn àwòtọ́ ene òkúrígbó èyí bá sí hákàn àwòtọ́ ṣínà ẹgbẹ́rún gbé sí òmọ̀sán ìwà sí òkun náà mẹ́ kódó òmè èyí dè dọ́nà yìí ní bá sí ògbẹ́ví èso kó délẹ̀kó tó Abẹ́òkúta sí ògbẹ́ ene òmọ̀sán yẹn wà tọ́lẹ̀ tán ìwà yìí mẹ́ èyí tẹ̀mítàn lẹ́kan agbọ́ndẹ̀ wúwẹ̀ yìí gbígbọ́ nìyẹn lọ́tàn dówà náà mẹ́ nìṣẹlẹ òun lọ́mọ̀ sìgá ògùn àrètí ogbè mi ní kémi ní pé tó sọ ìjà náà ń lọ́dẹ̀vò nìtọ́dàgbẹ́. Of a comfortable and serene place for your events? Then Nta Abeokuta Event Space is for you. Nta Abeokuta Event Space is large enough to accommodate your guests. We also have a standard conference room where you could have your meetings all at an affordable rate. Among the things you would also enjoy is the promotion of your event in our news bulletin. For further inquiries, please contact the marketing department on 002-876-6190 or 003-066-6200. Come and make your event memorable. Nta Abeokuta Event Space. The success of your event is our priority. Music, as they say, is a food for the soul. Music promotes laughter, happiness, and fun. Across the globe, there are different kinds of music. This range from hip-hop, reggae, blues, rap, jazz to African styles such as Fuji, Afrobeat, folklore, highlife, samba, among others. Music as a work of art is an essential element common to all cultural groups. Notable musicians across the continent are late Fela Aníkúlápó Kuti, R. Kelly, Adekunle Gold, Ọmọwùnmí, Wizkid, among others. Music serves as a tool in creating and adding values in people's lives. Different songs have various underlying messages, such as corruption, prostitution, love for humanity, patience, child labor, money, power, among others. Music helps correct societal ills and vices. To some people, music is medicinal and therapeutic. The question is, our songs, are they still relevant? Can they remain evergreen and stand the test of time? I believe in sound, and I believe in songwriters. Nigerian artists, basically most of them want to go into music and they want to rush into music because they want to make profit out of it. But what we basically need in Nigeria, we need songwriters, we need people who are ready to do music. I'll take for example, Nta Abeokuta is a very good songwriter, but his style of music might not interest the youths. It might not be what they really want. So it goes a long way. All we need in Nigeria is good songwriters and not people who
rush into the studio and just do a song because they want to make it and all that. Music is a very, very important tool in the society. Music is a tool that is used for correction. It's also a tool that you can use to inspire people. It's also a tool that you can use to bring unity to a particular town, to a nation, to any set of people. Music is a very, very strong tool that you cannot overemphasize the importance. Free access to the internet, different songs are being churned out every day. These songs contain obscene lyrics and content which are not healthy for people's consumption. Music should bring bliss, tranquility, and hope, not increase crime rates, thuggery, and other societal vices. Between music of past years and now, which is better? Of a beat or the sound, I go for music with good content. This recent music, they do keep. The main reason is that the beat is really powerful. I can't compare the old one and new one or better. For me, I like music, whether it's old or new, just for me to hear something nice. Some of past years are still relevant today because they address key issues in the society. There are few songs today that are good for public consumption. The creative industry needs a re-evaluation so as to make it productive. Monetary gain should not be the sole aim of music. Values should be the yardstick of the good music. Some of the musicians of past years are still airworthy because of their messages and values. It's indeed an awakening to present-day musicians to emulate great musicians of past years. Creativity, originality, quality, and good messages